তো চার্টস অ্যান্ড গ্রাফসের ক্লাস হাফ আজকে, হাফ নেক্সট উইক, ঠিক আছে? ফার্স্ট আই উইল শো ইউ দ্য পিপিটিস অ্যান্ড ডিসকাস দ্য গ্রাফ। আমরা শুধু অ্যাড্রেনার্জিক ড্রাগসটাই করবো আজকে। তোমাদের অ্যাসিটাইলকোলিন, হিস্টামিন, ওইগুলো উইল বি ডান ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। And then I'll show you the PPT software where we do it nowadays, ঠিক আছে? So effects of common prototype drugs using computer assisted learning, but এখন it's done using this software. আগেকার দিনে it used to be done using actual dogs, তাদের উপর anesthetize করে carotid vessels দিয়ে drug supply করে করা হতো। We'll discuss them. So let's see one graph. এটা গ্রাফটা কি মনে হচ্ছে, কি আছে, কি দেখাচ্ছে? What do you see in this graph? কেউ বলতে পারবে? হ্যাঁ, yes, blood pressure। কোনটা, কোন দাগটা? সিঙ্গেল দাগটা না এই কালোটা? কালোটা, ঠিক আছে, কারেক্ট। বাট এরকম কেন, মানে ফ্লাকচুয়েট করছে? ইয়েস, বাট খুব র্যাপিডলি ফ্লাকচুয়েট করছে না, মানে এই একই জায়গায় দুটো দাগ কেন? অ্যাকচুয়ালি ইটস দ্য মিন ব্লাড প্রেশার, ঠিক আছে? সিস্টোলিক প্লাস ডায়াস্টোলিক ডিভাইডেড বাই 2, আর এটা ইজ দ্য হার্ট রেট। দ্য সিঙ্গেল লাইন রিপ্রেজেন্টস দ্য হার্ট রেট। তো ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট কি দেওয়া হচ্ছে? এপিনেফ্রিন অর অ্যাড্রেনালিন। ইন লোয়ার ডোজেস কি করবে? ফল ইন ব্লাড প্রেশার। কেন? বিটা ব্লকার্স, অ্যাড্রেনার্জিক তো হয়ে গেছে। এপিনেফ্রিন ইন লো ডোজ কি করছে? ফল ইন বিপি। কেন? তারপর আবার এপিনেফ্রিন যখন আরেকটু দেওয়া হলো তখন বিপি বেড়ে গেল। ওয়াই? হ্যাঁ, বলো বলো বলো। ভ্যাসো? নো, হোয়াট ইজ vasomotor reversal of there? হ্যাঁ, এখানে কোথায় বিটা ব্লকার আছে? ঠিক আছে, তারপর এখানে নরএপিনেফ্রিন দিয়েছে তো আরো বেশি হয়েছে, আইসোপ্রেনালিন দিয়েছে তো ব্লাড প্রেশার ফল হয়েছে। এক একটা ডিসকাস করবো। যাই হোক, অ্যাসিটাইলকোলিন, হিস্টামিন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য সফটওয়্যার, উইল শো ইউ স্লাইডস গুলো শেষ করে, ঠিক আছে? সো ইন্ট্রোডাকশনে কি করা হতো আগেকার দিনে, মানে এখন তো সফটওয়্যার বেসড ফর টিচিং স্টুডেন্টস। আগেকার দিনে ইট ইউজ টু বি ডান ইন অ্যাকচুয়াল ডগস। The animal, mainly a mongrel dog, কে anesthetize করা হতো and then set up. Left sided carotid artery is cannulated and connected to a blood pressure recorder, and heart rate is monitored and recorded. Both BP and heart rate monitor করা হতো carotid artery দিয়ে। Drugs are injected into the femoral vein through a cannula and washed in with small volume of saline. ঠিক আছে, একটা ড্রাগ দিলে দেন ওয়াশ করার জন্য স্যালাইন দেওয়া হতো। The recordings of blood pressure and heart rate are indicated in black and red respectively. ওটা কিছু কিছু সফটওয়্যার, not everywhere. না, এই যেটা গ্রাফটা ফার্স্ট পেজে দেখিয়েছিলাম, এখানে কি কি দেওয়া হচ্ছে? একটা এপিনেফ্রিন লো ডোজে, এপিনেফ্রিন হাই ডোজে, নরএপিনেফ্রিন ওই হাই ডোজে, আইসোপ্রেনালিন। হোয়াট ইজ আইসোপ্রেনালিন? হ্যাঁ, আইসোপ্রেনালিন কি? বলো বলো বলো। ব্লকার, কোন ব্লকার? ইয়েস, আলফা ব্লকার। অ্যাসিটাইলকোলিন, হিস্টামিন, এই দুটো আজকে ডিসকাস করবো না, কারণ দ্যাট উইল বি টেকেন ইন দ্য নেক্সট ক্লাস, ঠিক আছে? এরকম সফটওয়্যারটা দেখতে আই উইল শো ইউ দ্য সফটওয়্যার। অ্যাকচুয়ালি না, সফটওয়্যারটাও একসাথেই দেখায়, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য সফটওয়্যার, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ইউজড টু ডেমনস্ট্রেট। তো আজকে আমরা ডগ বিপি দেখবো, ডগের ওপর, ঠিক আছে? স্টার্ট। So first কি, dog ready, setup করা হয়ে গেছে, is the dog is anesthetized, BP monitor connected. এই রাইট সাইডে if you see, এখানটায় একটা ফটো দেওয়া আছে, the setup, যে ডগটাকে এরকম ভাবে অ্যানেস্থেসাইজ করে সেটআপ করা, হার্ট রেট মনিটর, BP monitor has been canalized and drug দেওয়া হবে through femoral vein. তো ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট আমরা কি দেখবো? এপিনেফ্রিন। এপিনেফ্রিন বা এটাকে আর কি বলে? অ্যাড্রেনালিন। ইয়েস,
প্রথমে লো ডোজে এটা এপিনেফ্রিন আমি সিলেক্ট করে এপিনেফ্রিন সিলেক্ট করেছি, ডোজটা আমি কি দেবো, লো ডোজ দেবো, ঠিক আছে। নাও আমি ইনজেক্টিং ইট। পরে বাইফেজিক রেসপন্স পরে দেখাচ্ছি। কি হচ্ছে, রেড লাইনটা ইজ হার্ট রেট and এটা is the mean blood pressure. How do we calculate mean blood pressure? Sorry? 1/3 of? Okay. আর systolic দিও হয়, systolic আর এটা অ্যাড করে। Now mean blood pressure তে কি হচ্ছে, এখানে যখন we give epinephrine বা adrenaline in low dose, there is a slight fall in blood pressure, and heart rate কি হয়েছে, there is no change, ঠিক আছে। এখানে epinephrine 0.1 দিয়েছি, there is fall in blood pressure and heart rate there is no effect, কেন? বাট ঠিক আছে, এবার নর্মাল ডোজে আমি দিচ্ছি 3 মাইক্রোগ্রামস এর। নাও ইউ সি দিস বাইফেজিক রেসপন্স। নাও এই গ্রাফটা ধরো তোমাদের এক্সামে দেবে, ঠিক আছে। নাও ইউ উইল বি আস্কড ইদার কিছু কিছু গ্রাফে এখানে এপিনেফ্রিন ডোজ দিয়ে লেখা থাকবে যে এটা, অ্যান্ড হোয়াট ইজ দিস রেসপন্স কল্ড অ্যান্ড ওয়াই ইট হ্যাপেন, তোমাদের এক্সামে এইটুকু থাকবে। আর কিছু জায়গায় এখানে এপিনেফ্রিন না লেখা রাখে ড্রাগ এ ড্রাগ বি, অ্যান্ড ইউ উইল বি আস্কড টু আইডেন্টিফাই দ্য ড্রাগ, ঠিক আছে। ফার্স্টে বুঝে করো, দেন ইট উইল বি ইজিয়ার, বেশি ড্রাগস নেই। সো এপিনেফ্রিন কি অ্যাড্রেনালিন, ঠিক আছে। অ্যাড্রেনালিন কি করে, একটু জোরে জোরে জোরে, sympathomimetic. What's the effect on blood pressure? Increase in blood pressure, ঠিক আছে। এখানে দিয়েছো অ্যাড্রেনালিন বা এপিনেফ্রিন, there is increase in blood pressure, but then you see আস্তে আস্তে গিয়ে ফল করছে, and then it's stabilizing. Why? হ্যাঁ, biphasic response, this is called the biphasic response, but why is it happening? লোয়ার কনসেন্ট্রেশনে কোথায় কাজ করে এন্ড হাইয়ার কনসেন্ট্রেশনে কোথায় কাজ করে? কোথায়? ঠিক আছে, নাও আই উইল গো টু দ্য পিপিটি। হ্যাঁ, সেম জিনিস দেখাচ্ছে, ইনজেক্টিং এপিনেফ্রিন 0.1 mcg per kg লো ডোজে কি হচ্ছিল, ফল ইন বিপি। এপিনেফ্রিন ইন লো ডোজ, বা you will be given this observation table, ঠিক আছে, you will have to fill it up. So you will have to write effectively decrease in blood pressure. In inference, epinephrine in low doses stimulates beta receptors, and in high doses acts on alpha receptor. So now when you inject epinephrine 3 micrograms per kg, which is a high dose, there is initially rise in blood pressure. When bodyতে adrenaline is degraded and the concentration falls to lower concentration, then it acts on the beta receptors. So there is a fall in BP. So let's come in. So epinephrine in high doses shows a biphasic response, initial rise in BP followed by fall in BP. Why? Because epinephrine in high doses stimulates both alpha and beta receptors, but in low doses only on beta receptor. So this is called the biphasic response. ঠিক আছে, ধরো এই গ্রাফটা দিয়েছে এক্সামে, you will be asked what do you see and why is this effect seen? দুটো, ফার্স্ট কি, why, what is seen? Adrenaline in lower doses causes fall in BP. Adrenaline but not epinephrine when given in higher doses shows a biphasic response. Bracket দিয়ে initially increase in blood pressure, then fall in blood pressure. Inference ki, but why does it happen? Because epinephrine by adrenaline in high doses acts on both alpha and beta receptors, and when the concentration falls
down বা in lower doses its acts on only beta receptors, thus causing only dilatation. যখন বোথ জায়গায় কাজ করছিল, vasoconstriction করছিল and increase in blood pressure. Now can you tell me why the heart rate is falling? Yes, basic physiology first year, reflex, bradycardia. Blood pressure বাড়লে heart rate কমবে, blood pressure কমলে heart rate বাড়বে, reflex, bradycardia. ঠিক আছে, next এবার next drug, হ্যাঁ, we are injecting norepinephrine, noradrenaline. কি হচ্ছে, there is severe rise in BP with slow fall in BP, but মানে low blood pressure হচ্ছে না, coming down slowly, and there is a fall in heart rate. কেন? noradrenaline কি করে? Noradrenaline increase in BP. What you have seen is in কেন? It's a vasopressor agent and in lower concentration does not act on beta receptors. তাই we don't get to see any biphasic reaction. ঠিক আছে, নেক্সট এর আগে এটা দেখি নি একবার। ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল। দেন আফটার ইচ ড্রাগ উই গিভ স্যালাইন। দেখতে পাচ্ছ নিচে স্যালাইনটা, যে এইটা পুশ করতে হয় আফটার ইচ ড্রাগ, নাহলে না এফেক্টস গুলো আসবে না। ওটা আসছে না বলে আই এম টেকিং আ নিউ ড্রাগ। ঠিক আছে, স্যালাইন দিয়ে বেসিক্যালি ইউ ক্লিন আপ হোয়াট এভার ড্রাগস হ্যাজ বিন গিভেন, আদারওয়াইজ একটা দুটোর এফেক্ট করে। রাদার এখানে করতে পারছি না বলে আই এম টেকিং আ নিউ ড্রাগ। হ্যাঁ, এক্সামে ইউ আর নট আস্কড টু ডু এনিথিং অন দ্য সফটওয়্যার, জাস্ট ড্রাফট গুলো রাখা থাকে স্পটসে, মানে অপসিটে। ঠিক আছে, তো এপিনেফ্রিন হয়ে গেল। এপিনেফ্রিন যদি 2 মাইক্রোগ্রামস দিয়ে আমি বাইফেসিক রেসপন্স পাচ্ছি। ঠিক আছে, অ্যান্ড নরএপিনেফ্রিন যখন দেবো আই ওন্ট সি increase in, এখানেও কয়েকটা কোশ্চেন্স দেয়া আছে, increase in BP is more than that of epinephrine. Why? Because it's a vasopressor and there is no showing of the biphasic response. On lower doses it does not activate the beta receptors. ঠিক আছে, হ্যাঁ, এটা তো দেখতে পাচ্ছ তো, আমি ফুল স্ক্রিন করছি না। হ্যাঁ, next হচ্ছে we'll inject isoprenaline. What is isoprenaline? It's a alpha blocker. When you give isoprenaline, alpha blocker দিছো তো কি হবে, blood pressure কমবে, fall in blood pressure, we see a fall in blood pressure, then a gradual rise, and heart rate কি হচ্ছে, tachycardia, reflex tachycardia. ঠিক আছে, so when we give isoprenaline there is a decrease in BP, gradual fall and gradual rise. Isoprenaline is a vasopressor agent, it's a alpha blocker, তাই unopposed beta action. Now next দেখাবো হচ্ছে এগুলো না 19। ঠিক আছে, এটা আগে দেখিনি একবার। I'm taking a new drug again. Isoprenaline প্রথমে শুধু ইনজেক্ট করছি। ঠিক আছে, isoprenaline is a alpha blocker. What is the effect of isoprenaline on systolic BP? Fall in blood pressure, because it's a alpha blocker, gradual fall in BP and gradual rise again. Heart rate এর উপর এফেক্ট হচ্ছে, tachycardia because it's a reflex tachycardia, fall in BP হচ্ছে তাই reflex tachycardia. Now let's see, প্রথমে কেউ একজন বলেছিল vasomotor reversal of death, না তার আগে এই দু একটা স্লাইড আছে একসাথে। Clinical uses of epinephrine, anaphylaxis, cardiac arrest, bronchial asthma. Sometimes এই স্লাইডটা রাখার কারণ আছে, ওখানে কোনো সময় there will be a question added, what are the uses of the drugs above, clinical uses.
এপিনেফ্রিনের কি অ্যানাফাইল্যাক্সিস, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, নরএপিনেফ্রিনের শক বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, and isoprenaline for bronchospasm or bradycardia. Next, what you said was vasomotor reversal of Del. Vasomotor reversal of Del কখনোই এপিনেফ্রিন দিয়েছো, biphasic response পেয়েছো, then phentolamine দিয়েছে, ঠিক আছে, phentolamine দিয়েছে, there is fall in BP, gradual rise, তারপরে যখন এপিনেফ্রিন দিচ্ছে শুধু ব্লাড প্রেশারটা ফল করছে কিন্তু কম। Phentolamine is a নিউ ড্রাগে আমি এপিনেফ্রিন দেবো, হ্যাঁ। দিস ইজ দ্য বাইফেসিক রেসপন্স যেরকম দেখলাম। নেক্সট আমি দেবো ফেন্টোলামিন। ফেন্টোলামিন কি? Phentolamine কি? আলফা ব্লকার। সো phentolamine কি করছে? আলফা ব্লকেডে fall in BP normal. Now if we give epinephrine, what should generally occur? Biphasic response হচ্ছে না। What is this phenomenon called? এখানে তো biphasic response হওয়ার কথা ছিল, হলো না, শুধু fall in BP হলো, কেন? হ্যাঁ, ইয়েস, আলফা ব্লকার আছে, ফেন্টোলামিন দিয়েছি আগে, আলফা ব্লকার, ও কি করেছে? আলফা রিসেপ্টর সব ব্লক। সো when epinephrine দিচ্ছ in higher doses, it was supposed to act on the alpha receptors, যেটা হচ্ছে না। সো রাইজ ইন বিপি হলো না। কি হবে? যখন ফল করছে শুধু অ্যাক্টিং অন দ্য বিটা রিসেপ্টর, তো ফল ইন বিপি অ্যান্ড রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া। This phenomenon is called vasomotor reversal of Del. এই গ্রাফটা থাকবে, প্রথমে একটা biphasic response, then একটা fall with phentolamine বা isoprenaline, যে কোনো একটা alpha blocker, and then when epinephrine is repeated, we don't get to see biphasic response, শুধু fall হবে, কারণ alpha receptors are blocked, তোর অ্যাকশনসই হবে না adrenaline। তো অ্যাডমিনিস্টার দ্য ফলোইং ড্রাগস, প্রথমে এপিনেফ্রিন, দেন ফেন্টোলামিন দিয়েছি, আলফা ব্লক করেছি, আবার এপিনেফ্রিন দেওয়াতে there is no biphasic response, only fall in BP because alphas are blocked, only acting on the beta receptor. সেম জিনিস দেখাচ্ছে, এপিনেফ্রিন ইনজেক্ট করলাম, biphasic response, inject phentolamine alpha blocker, fall in BP, then we inject epinephrine again, we only get to see a fall in BP. This phenomenon is called vasomotor reversal of Del. হ্যাঁ, দেন দুটো কোনো সময় এই কোশ্চেন্স গুলো থাকে, explain the action of adrenaline and noradrenaline on the parameters observed. Adrenaline and noradrenaline কি করেছে? They increase the heart rate, force of contraction and cardiac output, ঠিক আছে? Adrenaline and noradrenaline acts through beta 1 receptors present in the heart and exert a cardiac stimulant action. Now explain the interaction between propranolol and adrenaline. It is দেখানো হয়নি। I'm taking a new drug. প্রথমে এপিনেফ্রিন দিলাম, then propranolol দিলাম। propranolol কি? বিটা ব্লকার। Cardioselective beta blocker, non-selective beta blocker. যখন non-selective beta blocker দিলাম, কি হলো? Reduces BP. Use, indication by use of propranolol. Yes, migraine prophylaxis of course, but it is related হচ্ছে hypertension. Though not used nowadays because এটা non-selective. তো propranolol দেওয়াতে কি হয়েছে? There is fall in BP along with fall in heart rate. রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া কিন্তু হলো না, বিকজ বিটা নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার দিয়ে রেখেছি। নাও ইফ আই গিভ অ্যাড্রেনালিন अगेन, আগে এটা
এইটা আগে দেখিনি। So explain the interaction between propranolol and adrenaline. Propranolol, being a non-selective beta blocker, blocks all the actions of adrenaline mediated through beta receptors. By blocking the beta receptors, cardiac stimulant action of adrenaline is blocked by propranolol when it is given prior to adrenaline. এবার যদি আমি adrenaline আবার দিই, biphasic response is not seen. কেন? Now tell me, what does this graph show? Or what is this phenomenon called? আগেরটা কি ছিল? Vasomotor reversal of del. এইটাকে বললে re-reversal, vasomotor re-reversal of del, ঠিক আছে? Re-reversal কেন? অ্যাড্রেনালিন দিয়েছো, বাইফেজিক রেসপন্স পেয়েছো। বিটা ব্লকার দিয়েছো, প্রোপানোলল, বিটাস ব্লক, রিসেপ্টরস আর ব্লকড বাই প্রোপানোলল। এখন যদি অ্যাড্রেনালিন দাও তাহলে কোথায় অ্যাক্ট করবে? আলফা। আলফায় করলে কি হবে? রাইজ ইন বিপি। আর বাইফেজিক রেসপন্স কেন হচ্ছে না? যখন কনসেন্ট্রেশন ফল করছে, বিটার উপর কাজ করতে পারছে না, কারণ দে আর অলরেডি ব্লক। সো উই ওনলি গেট টু সি ইনক্রিজ ইন বিপি। আর ওই রিফ্লেক্স ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ঠিক আছে? দিস ইজ কল্ড রি-রিভার্সাল অফ ডেল, ভেসোমোটর রি-রিভার্সাল অফ ডেল। রিভার্সালে কি হচ্ছিল? রিভার্সাল অফ ডেলে এপিনেফ্রিন, তারপর একটা আলফা ব্লকার, তারপর এপিনেফ্রিন দিলে কি হচ্ছিল? শুধু ফল ইন বিপি। অ্যাড্রেনালিনে ফল ইন বিপি হচ্ছে বিকজ আলফাজ আর ব্লক। আর রি-রিভার্সাল অফ ডেলে আলফা ব্লকারের জায়গায় আমরা বিটা ব্লকার দেবো, নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার। তাহলে বিটাস আর ব্লক যখন এপিনেফ্রিন দেবে, জাস্ট রাইজ ইন বিপি, ঠিক আছে? এক্সামে জেনারেলি থাকে, রি-রিভার্সালটা খুব রেয়ারলি দেওয়া হয়, থাকে হচ্ছে নর্মাল অ্যাড্রেনালিন মানে এপিনেফ্রিন লো ডোজ হাই ডোজে দেওয়া, আর আলফা ব্লকার দেওয়া, আর নালে ডেলস ভেসোমোটর রিভার্সাল। ঠিক আছে? রি-রিভার্সালটা কম দেওয়া হয়। এটার না একটা ফটো নিয়ে রাখো, কারণ এটার না নেই আমাদের কাছে। রি-রিভার্সাল অফ ডেল, ঠিক আছে? নেক্সট, নেম টু আদার, কোন এই কোশ্চেন্স গুলো জেনারেলি থাকে, ওই জন্য এগুলো রেখেছি। নেম টু আদার কার্ডিয়াক স্টিমুলেন্টস উইথ देयर ক্লিনিক্যাল ইউজ। একটা হচ্ছে ডিজক্সিন আর ডোবুটামিন। ডিজক্সিন ইন সিএইচএ বা কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়াস, ডোবুটামিন ইন ব্যাকটেরিমিক শক বা আদার টাইপস অফ শক, ক্রনিক কার্ডিয়াক হার্ট ফেলিয়ার, ইনোট্রপিক এজেন্ট ইন পাম্প ফেলিয়ার অ্যাকম্পেনিং মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন। শুধু ব্যাকটেরিমিক শক না, হাইপোভলিমিক শক বা আদার শকস। Explain the effect of epinephrine, norepinephrine and isoprenaline on blood pressure. এইটা দেয়া হয়, এই কোশ্চেনটা দেয়া হবে ফার্স্ট গ্রাফটার সাথে। ফার্স্ট গ্রাফটা মনে আছে? এই গ্রাফটা ওই পার্টটুকু ছেড়ে দিয়ে, হ্যাঁ, এই অবধি দিয়ে এই কোশ্চেনটা থাকে। হ্যাঁ, তো epinephrine causes increase in systolic blood pressure, decrease in diastolic blood pressure, but increase in mean BP due to stimulation of both alpha and beta receptors. Norepinephrine ki kore? Causes both increase in systolic and diastolic blood pressure and obviously increase in mean BP due to stimulation of alpha and beta 1 receptor. তাই জন্য norepinephrine এর এফেক্টটা অনেক বেশি উঠছিল than epinephrine. Isoprenaline ki is alpha blocker, causes increase in systolic blood pressure, decrease in diastolic blood pressure, and thus decrease in mean BP due to stimulation of beta 1 and beta 2 receptors, no action on alpha receptors because alpha blockade হয়ে রয়েছে। এটা vasomotor reversal of Diller ওই এক্সাম্পলটা which I have shown you in the software. নেক্সট, এই আরেকটা গ্রাফ থাকে তোমাদের এক্সামে, এফেড্রিন বারবার দেয়া হচ্ছে তো কমে যাচ্ছে। হোয়াট ইজ দিস ফেনোমেনন কল্ড? ট্যাকিফাইলাক্সিস। উপরেই দেয়া আছে ট্যাকিফাইলাক্সিস। Why do you get to see this phenomenon?
এখানে কি এফেড্রিন বারবার রিপিটেডলি আমরা দিচ্ছি, ইনজেক্ট প্রথমে 200 mcg, আবার 200 mcg, আবার 200, 4বার দেওয়াতে একদম কমে যাচ্ছে এফেক্টটা। সেম ডোজেজ গিভেন ইন রিপিটেড টাইমস। এফেড্রিন, ঠিক আছে, 200 mcg per kg আমরা ডোজ দিচ্ছি, ফার্স্টে দিলাম। Explain how ephedrine increases BP. How does it increase BP? কি করে? Now repeated বারবার দিলে there is reduced response, হ্যাঁ, ওটা পরপর না দিলে চলে গেলে হবে না। ঠিক আছে, আমি 4বার জায়গায় 6বার দিলাম, আস্তে আস্তে কমে গেল। সেম ডোজেজ রিপিটেড at a given interval, there we see decreased effect of the drug, there is falling BP. This is called tachyphylaxis. Why does it happen? Yes, desensitization of the receptor. ঠিক আছে, explain the action of ephedrine on blood pressure. After administration of ephedrine, we see a increase in blood pressure, mean blood pressure, and also an increase in heart rate. But on repeated quick successive administration, there is progressive reduction in BP as seen in the graph. Why there is this decreased response on repeated administration of ephedrine on BP? What is this phenomenon known as? Ephedrine is an indirectly acting sympathomimetic, acting by displacing noradrenaline from synaptic terminals. The release of noradrenaline causes elevation of blood pressure by action on alpha-1 receptors. When doses of ephedrine are repeated in quick succession, there is mass reduction in response due to depletion of noradrenaline stores, and rate of synthesis is not matching with the rate of release. Thus, effect kome jay. This effect is known as tachyphylaxis. Repeated administration of ephedrine at short intervals leads to progressive decrease in blood pressure. This phenomenon is called tachyphylaxis or rapid development of tolerance. কি হচ্ছে তাহলে, এফেড্রিন কিভাবে কাজ করছে? এফেড্রিন ইজ আ সিম্প্যাথোমাইমেটিক। কিভাবে কাজ করে? ওই নরঅ্যাড্রেনালিনকে সাইন্যাপটিক ক্লেফট থেকে ডিসপ্লেস করে, মেইনলি নরঅ্যাড্রেনালিনের এফেক্টটা। তো নরঅ্যাড্রেনালিন কি করে? কজেস increase in blood pressure by action on alpha-1 receptor, increase in BP. But ephedrine যখন বারবার দেওয়া হয়, noradrenaline stores are limited. When you give repeatedly ephedrine, auto release হয় না। There is mass reduction in response due to depletion of noradrenaline stores, and rate of synthesis is not matching with the rate of release. Depletion of basically noradrenaline in the synaptic cleft. যতই ephedrine দাও, noradrenaline আর তো নেই, তোর এফেক্ট কমে যাচ্ছে যতই তুমি দাও। This is called tachyphylaxis. How can we overcome this phenomenon? By increasing the interval between the administered dose or by decreasing the frequency of administration. Giving drug holidays can also decrease tachyphylaxis. Can you give one more example of a drug where you have to give drug holiday? Very important when prescribing this drug, and you will be prescribing it very commonly. CVS area. বুকে ব্যথায় কি দেয়? না না না, বুকে ব্যথাকে কি বলে? অ্যানজাইনা। অ্যান্টি অ্যানজাইনাল ড্রাগ কি? নাইট্রেটস। নাইট্রেটসে কি ড্রাগ হলিডে দিতে হয়, নাহলে কি হয়? নাহলে এফেক্ট চলে যায়। সো ইফ ইউ আর গিভিং GTN, generally it's recommended don't give it after 3 PM but 6 PM. No dosage after 6 PM. When you give isosorbide, dinitrate or mononitrate, which is a longer acting, generally given in the morning time, so that পুরো দিনটা একটা drug free interval থাকে। What is Monday morning sickness? But which drug causes Monday morning sickness?
হোয়াট ইজ মানডে মর্নিং সিকনেস? মানডে মর্নিং তোমাদেরও কলেজ আসতে ইচ্ছে করে না, সেরকমই আর একটা হতো মানডে মর্নিং সিকনেস অ্যামং ওয়ার্কার্স ইন হুইচ ফ্যাক্টরি? হ্যাঁ বলো না, জোরে বলো না, ইটস ওকে। এক্সামে ভুল বললে প্রবলেম, এখানে ভুল বললে প্রবলেম। এই আগেরটাই নাইট্রেটস, নাইট্রেটসেরই মানডে মর্নিং সিকনেস হয়। দ্য ওয়ার্কার্স হু ইজ টু ওয়ার্ক ইন নাইট্রেটস ফ্যাক্টরি, মানডে থেকে ফ্রাইডে অবধি they used to get exposed to the nitrates. Tachyphylaxis হয়ে এফেক্ট আসতো না। স্যাটারডে সানডে অফ নো এক্সপোজার টু নাইট্রেটস, মানডে মর্নিং যখন ও ফেরত যেত আগেন হট করে এক্সপোজার টু নাইট্রেটস কজিং নাইট্রেটস হলে কি হবে? মানডে মর্নিং সিকনেস তো নাম, সিমটমস গুলো কি বলবে এসে পেশেন্ট? ভেসোডাইলেটেশন, তাতে উইকনেস লাগতো, ফল ইন বিপি, হেডেক, মাথা ব্যথা, কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। Later it was found it was because of this nitrates that Monday morning sickness used to happen. So this is another graph showing ওইটাই ephedrine effect tachyphylaxis. ঠিক আছে, এইটা কি ছিল? এবার রিভিশন জাস্ট, দেন I'll let you guys read. এটা কি হলো? এপিনেফ্রিন বা অ্যাড্রেনালিন ইন লোয়ার ডোজেসে কি করছে? ফল ইন বিপি অল্প। কেন? why? Beta acting on the beta receptor. Now epinephrine given in higher dose causes rise in BP with fall in BP. What is this phenomenon called? Biphasic response. Along with reflex bradycardia. কেন হচ্ছে? in higher concentration acts on alpha receptor. যখন concentration fall করছে acting on only beta receptor, তাই fall in BP. Norepinephrine কি হচ্ছে? when you inject norepinephrine there is rapid increase in blood pressure with reflex bradycardia. কেন? Vasopressor effect acting on এপিনেফ্রিনে আর এইটুকুনো, নরএপিনেফ্রিনে এতটা বেশি কেন? এখনই হলো, এখনই ভুলে গেলে? Epinephrine causes increase in systolic blood pressure but decrease in diastolic blood pressure. তাই টোটালি কি হচ্ছে? increase in mean BP due to stimulation of both alpha and beta receptor. But norepinephrine causes increase in systolic and diastolic both. তো mean BP টা অনেকটা বেশি বাড়ে than epinephrine. এই দুটো করছি না, এটা নেক্সট ক্লাস। ও না, এখানে আইসোপ্রেনালিন, আইসোপ্রেনালিন ইজ আ আলফা ব্লকার। দিলে কি হচ্ছে? ফল ইন বিপি। কেন? আলফা রিসেপ্টরস ব্লক, আনঅপোজড বিটা অ্যাকশন। এই দুটো ছেড়ে দাও। নেক্সট এইটা, হোয়াট ইজ দিস গ্রাফ? হোয়াট ইজ দিস ফেনোমেনন? ট্যাকিফাইল্যাক্সিস। কেন হচ্ছে? হ্যাঁ, desensitization of the receptors. Yes, noradrenaline রিলিজটা কমে যাচ্ছে সেই জন্য। Any other drug showing this effect? Nitrates. এইটা কি? এপিনেফ্রিন দেওয়া হলো, দেন ফেন্টোলামিন দেওয়া হলো, আবার এপিনেফ্রিন। Vasomotor reversal of del. কেন? ফেন্টোলামিন ইজ আলফা ব্লকার, আলফা ব্লক, unopposed beta action, epinephrine দিল, fall in BP. এটা নয়, এটা নেক্সট ক্লাসে। হ্যাঁ, এবার রেয়ারলি এটা তোমাদের এক্সামে রাখে, আগেই বলে দিচ্ছি, কিন্তু কোনো কোনো সময় রেখে দিলে লাক খারাপ হলে। এখানে ইউ হ্যাভ টু সি দ্য গ্রাফ অ্যান্ড টেল যে কোনটা কি ড্রাগ আছে। ড্রাগ এটা কি? এপিনেফ্রিন। কেন অ্যান্ড কোন ডোজ? মানে নর্মাল ডোজে, লো ডোজে নয়, বিকজ বাইফেজিক রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি।
গেল। ড্রাগ বি norepinephrine, severe rise in BP with reflex bradycardia. Drug C isoprenaline, fall in BP. এই দুটো তো করিনি আমরা, এটা অ্যাট্রোপিন আর অ্যাসিটাইলকোলিন। হিস্টামিন এটা পরের দিন হবে, অ্যাসিটাইলকোলিন আর হিস্টামিন। বাকি তিনটে তো ঠিক ছিল। নিকোটিনিক এফেক্টস অফ অ্যাসিটাইলকোলিন, ওটা আমাদের এই পিপিটিতে নেই, বাট নেক্সট উইকে দে উইল ডিসকাস। তো আজকে উই ডিড মেইনলি চারটে গ্রাফ। কি কি? বাইফেসিক রেসপন্স, রিভার্সাল, ডেলস ভেসোমোটর রিভার্সাল, রিভার্সাল ট্যাকিফাইলাক্সিস আর রিভার্সাল অফ ডেল। রেয়ারলি আসে বাট স্টিল, ঠিক আছে, ইজি। এইটা একটা গ্রাফ কিন্তু থাকবেই, হ্যাঁ,